হ্যালো গাইস, ব্লগ 5 এ আপনাদের স্বাগতম। আমরা এখন আছি বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ি ইউনিয়নের লামাপাড়ায়। আজকে আমরা কিছু পাহাড়ি দৃশ্য দেখবো। বেশি কথা বলবো না, চলুন পাহাড়ি দৃশ্য আমরা উপভোগ এখন আমরা চলে আসছি একটা নির্জন আর কি পাহাড়ি এলাকায়। এখন বেশি কথা বলবো না, চলুন একটা
আমরা চলে এসেছি নাইকুঞ্চুরি সেই মানে লেকে। আমাদের সাথে আছে আমাদের ওখানকারই অনেক বন্ধুরা, এই যে ওখানেও বরিশাল ছিল, আর এইটা তো আমাদের সেই বরিশালের জামাই, এই যে কিরণ মার্মা। কিরণ একটু লুক দাও, ক্যামেরার দিকে একটু লুক দাও, নইলে হবে। এই যে আমরা এখন লেকের দিকে যাচ্ছি, আর আপনারা দেখতে থাকেন অবশ্যই। আমরা লেকে গিয়ে আমাদের ড্রোনটা ফ্লাইং করবো, তখন কিছু সিন দেখাবো। এখন আমরা তো রাখি চলে আসছি নাইকুঞ্চুরি সেই লেকে। আমরা এইমাত্র টিকিট কেটে নিলাম, আর এখানে জনপ্রতি 20 টাকা করে। কিরণ মার্মা কই? কিরণ মার্মা আমাদের মানে টিকিট, কিরণ মার্মা সৌজন্যে টিকিট একটু দেখান দিয়ে। এই যে আমাদের এখানকার টিকিট, এই যে কিরণ মার্মার সৌজন্যে টিকিট। আমরা যাচ্ছি লেকের দিকে। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর এই লেক থেকে আমরা এখন চলে যাব বাসায়। প্রবাস বড়াল নেট পাওয়ার পর থেকে প্রবাসীরা পাওয়া যায় না আর। আচ্ছা, সে সারাদিন শুধু মেসেঞ্জার নিয়ে মানে অনেকদিন পর। মানে যে লেক থেকে আমরা বিদায় নেবো এখন। তো চলুন বন্ধুরা, লেক থেকে বের হই। If I only knew